Alright students, welcome back to my channel. So ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ మెయిన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఎస్పెషల్లీ మనం పిఓ అండ్ క్లర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్సే మనం ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే చూడడానికి జరుగుతుంది. రైట్? ఎస్ ఎస్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఆర్ఎల్స్ ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా కనుక నా ఫోన్ నెంబర్ 9542846556 ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. రైట్ దెన్ ఎస్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ టైమ్ we can move into the session. ఓకే, సో నా క్వశ్చన్స్ కనుక నచ్చుతుంటే అంటే కంటెంట్ నచ్చి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక నచ్చుతుంటే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేస్తూ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి. రైట్? ఎస్ డన్. వితౌట్ వేస్టింగ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ప్రతి వీడియో సెషన్లో మాట్లాడినట్టే ఒకసారి వీడియో పాజ్ చేసి క్వశ్చన్ని ఓన్గా ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్ని ఓన్గా ట్రై చేసి క్వశ్చన్ ఎంతసేపట్లో వస్తుందో మీరంటూ మీకు ఒక అనాలిసిస్ రాసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళండి. రైట్? ఎస్. సో that is the first question. When a stream flows at double its normal speed, అంటే నార్మల్ స్పీడ్ కంటే డబల్ ద స్పీడ్ వెళ్తుంది. అలా అయితే a boat covers 90 kilometers upstream in 5 hours. 90 kilometers upstream వెళ్ళడానికి 5 hours టైం పడుతుందిట. రైట్? The same boat covers 54 kilometers downstream in 2 hours when the stream flows at the normal speed. అదే స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కనుక నార్మల్ స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటే కనుక డౌన్ స్ట్రీమ్ 54 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళడానికి 2 hours పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. రైట్? వాట్ ఈస్ ద బోట్ స్పీడ్? ఇక్కడ మాట్లాడాల్సింది స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం అనే విషయం తెలిస్తే చాలు. ఓకే, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. ఇక్కడ అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళేటప్పుడు బోట్ స్పీడ్ నేను ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఎమ్, స్ట్రీమ్ స్పీడ్ నా రిప్రజెంటేషన్ ఎస్. ఎమ్ ఎస్ అనే వాల్యూస్ రాసుకొని ముందరికి వెళ్తాను. అప్ స్ట్రీమ్ అని మాట్లాడినప్పుడు డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ ఏ స్ట్రీమ్ ఫ్లోస్ అట్ డబుల్ ఇట్స్, ఇది ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఎస్ కంటే డబుల్ ద వెళ్తుంది ఈసారి. అంటే ఎం మైనస్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎం మైనస్ డబుల్ ద స్పీడ్ కదా, 2s. 2s ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్తున్నారు? 90 kilometers in 5 hours. 90 upon 5 which is 18 kilometers per hour. 18 kmph. అలాగే డౌన్ స్ట్రీమ్ అని మాట్లాడినప్పుడు ఎం ప్లస్ ఎస్ అవుతుంది. ఈసారి నార్మల్ స్పీడ్తోనే వెళ్తున్నారు. రైట్? 54 kilometers 2 hours అంటే విచ్ మీన్స్ 54 divided by 2 or else right divided by 2 is equal to 27. 54 kilometers 2 hours లో వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని డబల్తో మల్టిప్లై చేస్తే గనక రైట్ 2m ప్లస్ 2s is equal to 54. అడిగిన వాల్యూ m, boat in still water. రైట్? వాట్ ఈస్ ద బోట్ స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ అంటే ఎం వాల్యూ అడుగుతున్నారు. రెండు ఈక్వేషన్స్ని, ఇది ఈక్వేషన్ 1, దిస్ ఈజ్ మై ఈక్వేషన్ 2. రెండు ఈక్వేషన్స్ని కనుక యాడ్ చేస్తే నాకు 3m ఇజ్ ఈక్వల్ టు 72 వస్తుంది. ఎం వాల్యూ 24. Option E is my final answer for this question. Right? Then option E is the correct answer for this question. Super. Next question. The speed of boat in still water is 16 kmph and the speed of the current is 2 kmph. Second question లో boat speed ఇచ్చేశారు which is 16 kmph అని మాట్లాడుతున్నారు. Speed of current is 2 kmph. అంటే m is given as 16, s is given as 2.
Super. The distance traveled by the boat from point A to point B downstream is distance traveled in a downstream is 12 more than the distance covered by the same boat upstream కంటే 12. ఓకే పాయింట్ ఏ టు బి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తుంది పాయింట్ ఏ టు బి డౌన్ స్ట్రీమ్ which means speed is sum of boat speed and stream speed. ఇక్కడ వచ్చేసి రైట్ సమ్ d distance అనుకుంటే downstream speed is 12 more than this is d plus 12. B to C upstream లో వెళ్తుంది. This is distance d kilometers. Right. Very good. Very good. Distance is speed into time taken. Speed into time taken. The distance covered in the same time. In the same time అని మాట్లాడుతున్నారు రైట్ టైం టేకెన్ ఇన్ అ డౌన్ స్ట్రీమ్ is equal to time taken in upstream. ఇది నాకు ఇచ్చిన వాల్యూ. Time is equal to distance upon speed. Distance in a downstream d plus 12 kilometers in m plus s 18 is equal to d upon m minus s 14. 9 times 7 times 2d is equal to ఇది 7 ఇది 9 రెండిటి డిఫరెన్స్ 7 into 12. Distance d is equal to 7 6 times 2 kilometers 42 kilometers right 2 cancel చేస్తే నాకు వచ్చిన వాల్యూ అది ఓకే how much time will the boat travel C to B downstream ఈసారి downstream లో టైం మాట్లాడుతున్నారు రైట్ required time taken is equal to distance is 42 kilometers ఈసారి downstream which is 16 plus 18 right yes very good. 6 7 times 6 3 times 2 1 by 3 2 hours 1/3 means 20 minutes 2 hours 20 minutes is my final answer for this question. Option A is the correct answer right. Then first time taken ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకోవడం మేజర్ ఓకే అక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం డిస్టెన్స్ నుంచి మళ్ళీ నాకు కావాల్సిన ఈసారి సి టు బి డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తుంది ఇందాక అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళింది ఈసారి డౌన్ స్ట్రీమ్లో వచ్చింది రైట్ దెన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ the speed of boat in still water is 5 times the speed of current m ki s ki ratio మాట్లాడుతున్నారు m to s is in the ratio 5 is to 1 right. It takes 1.25 hours to row from point B to point B from point A నుంచి B కి and back to point A from B. The distance between A and B is what is the speed of current? It takes 1.25 hours which means 1 by 4 hours. A నుంచి B కి వెళ్ళడానికి B నుంచి A కి రావడానికి మళ్ళీ ఓకే A and ఓకే ఏ నుంచి బికి వెళ్ళడానికి బి నుంచి ఏకి రావడానికి ఇలాగా టోటల్ 1.25 అవర్స్ విచ్ ఈస్ 5/4 అవర్స్ టైం పడుతుంది ఓకే 5/4 అవర్స్ టైం పడుతుంది చూద్దాము ఏ అండ్ బి డిస్టెన్స్ చెప్పారు 7.5 కిలోమీటర్స్
7.5 కిలోమీటర్స్ ఫస్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళింది అనుకుందాం. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ m+s విచ్ ఈజ్ 6a అండ్ 7.5 కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్లో ఈసారి 4a. దిస్ టోటల్ ఈజ్ 5/4. రైట్. డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే 2 3 టైమ్స్, 2 2 టైమ్స్, 2 2 టైమ్స్. రైట్. ఈ 2ని గనక ఇటు ఇచ్చేసాను అనుకోండి, ఇది 15 అవుతుంది, ఇది 15 అవుతుంది. అలాగే 5 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 3 3 గెటింగ్ క్యాన్సిల్డ్. ఇక్కడ వచ్చేసి 1, ఇదొక 1.5, 3/2 అంటే 1.5. సో దట్ a is equal to 2.5 kmph. 2.5 kmph. రైట్. క్యాన్సిలేషన్ ఒకసారి పేపర్ మీద వేసి మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్? స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎస్ వాల్యూ 1 part which is a 2.5 kmph. Option C is my final answer for this question. Right. Then very good. Next question. The ratio between the distance covered by boat A downstream in 4 hours and that of boat B in upstream in 6 hours is 6:5 respectively. Okay. Distance covered by boat A in 4 hours. Right. Like if the speed of boat A in still water is 4 kmph more than that of, very good, then and the stream speed is 2 kmph, very good. Boat A kmph అనుకుంటే or else like what is the speed of boat B అని మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే. బోట్ B's స్పీడ్ ఏ kmph అనుకుంటే, రైట్, అప్పుడు బోట్ ఏ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, విచ్ ఈజ్ a+4 kmph. Then a+4 kmph. The distance covered by boat A in downstream in 4 hours and that of boat B upstream in distance కి రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. Distance is equal to speed into time taken. రైట్. స్పీడ్ అనగానే బోట్ a+4 kmph. This is traveling for 4 hours. From A into boat B is traveling for 6 hours. Boat A is traveling for 4 hours. Right. This is equal to 6:5 ratio. 2 cancel చేస్తున్నాను. 2 times 2 3 times 2 3 times. Very good. ఇటువైపు 5a. Total difference is 4a. This is equal to 9 minus 5. 9a 4 times 20. 20, right? 5 4 times 20. ఇది 9, ఇది 5, ఈ 5 ఇటు వచ్చేసింది. ఏ వాల్యూ 5 kmph. Right. What is the speed of boat B in still water? Okay. In kmph. 9a. Wait. రాసి మాట్లాడదాం. 5a plus 20
is equal to 3 times 9a. 4a value 20, a value 5 kmph. కాదనుకుంటా, ఆప్షన్స్లో లేదు. వెయిట్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బోట్ ఏ ప్లస్ 4k, బోట్ ఏ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. ఇక్కడ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రాయడం మర్చిపోయినట్టున్నాను. స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రాయకుండా ముందుకు వచ్చాను. స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కూడా రాయాలి కదా. డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఏవో మాట్లాడుతున్నారు, డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ మాట్లాడుతున్నారు. రెండు డౌన్ స్ట్రీమ్లు రెండు అప్ స్ట్రీమ్లు అయితే ఏ వాల్యూ ఉండదు. రైట్, ఏ ప్లస్ 4, boat A is traveling downstream, which means plus S value 2. S is given as 2 kmph. Right, downstream in 4 hours to boat B. A upstream, boat B is traveling upstream. A minus 2 into 6. This is equal to 6 by 5. Right. So 2 times 2, 3 times 2, 3 times. So that is 5a, 9a. Total difference is 4a. 6 5 times 30 plus 3 2 times 6, 36. 3 2 times 6, 6 5 times 30. 6 5 times 30. A value 6 3 times 18, right? 18 add just 5. 6 5 times 30, 30 plus 18. 30 plus 18, 48. 12 kmph. వచ్చేసి 4 plus 2 6, 6 5 times 30. 3 3 times 9 times 18. అటువైపు మైనస్లో ఉన్నది ఇటువైపు వస్తాయి ప్లస్. 6 5 times 30 plus 18, which is 48. A value 12 kmph. Option C is my final answer for this question. Right? Very good. Very good. Next question. Speed of boat in still water is 150% more than the speed of stream. M to S ratio మాట్లాడుతున్నారు. చూద్దాం. 150% more, 250, which is 5:2. Right? 150% more అంటే ఇది 100 అయితే ఇది 250 అవుతుంది. Right? Yes. Next. It can cover 378 kilometers downstream in 13 hours. 378 downstream అంటే 7a. And upstream 189 upstream అంటే 5 minus 2, which is 3a. In how many hours? 13 hours. 7 cancel చేస్తే 7 5 times 4 times. 3 cancel చేస్తే 363 times. 13a వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 60 plus 50, 110, 117. A is getting as 9. Very good. Find the time taken by the boat in a downstream. అంటే m is equal to 5a, 5 9 times 45. S is equal to 2a, 2 9 times 18. ఇప్పుడు required time taken 346.5 divided by distance upon speed, which is 45 plus 18, which is 63. Correct? Or else 9 into 7 downstream అంటే 7. 7 into 9 ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. 7 క్యాన్సిల్ చేస్తే 7 4 times 28.
66 7 9 times 63, 35 7 5 times 9 5.5 times. Time taken is 5.5 hours. 5 hours 30 minutes. 5 hours 30 minutes. Option D is my final answer for this question. Very good. Very good. Next question. The speed of boat in still water is 200% more than the speed of a stream. Speed of boat in still water is మళ్ళీ M2S రేషియోని మాట్లాడుతున్నారు ఈసారి 200% మోర్ విచ్ మీన్స్ 3:1 రేషియో రాసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, if the time taken by the boat to cover 84 kilometers downstream together is 10 hours. మళ్ళీ సేమ్ అదే క్వశ్చన్. 84 kilometers 84 kilometers downstream, which is 4A, and 78 kilometers upstream, which is a difference is 2A. In total 10 hours, right? 4 cancel చేస్తే 21 times, 2 cancel చేస్తే 2 3 times 9 times. వెరీ గుడ్. టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 60, ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 6. సూపర్. Then find the time taken by the boat to cover 108 downstream. Time taken by the boat to cover 108 downstream ante 4 into 6 plus 54 upstream 54, 2 into 6, right? 6 cancel చేస్తే 6 1 times 6, 6 8 times 48, 6 9 times 54, right? 18 by 2, 9 by, or else ఇది 9 by 2 నే. 9 by 2 plus 9 by 2, which is a 9 hours. Option C is my final answer for this question, right? Done. Very good, very good. Next question. A boat running upstream takes 20 hours to cover a certain distance, while it takes 12 hours to cover the same distance running downstream. Very good. What is the ratio between the speed of boat and the speed of water current respectively? వెరీ గుడ్. ఈసారి రేషియో మనల్ని అడుగుతున్నారు, రేషియో ఇవ్వకుండా మనల్ని రేషియో అడుగుతున్నారు, రైట్? A boat running upstream takes 20 hours to cover a certain distance, while it takes 12 hours to టైమ్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓకే, సర్టెన్ డిస్టెన్స్ D is equal to అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళేటప్పుడు రేషియో M minus S in 20 hours. Same distance D, same distance D kilometers, ఈసారి M plus S in 12 hours, right? Very good. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ వాల్యూస్. M minus S into 20 is equal to M plus S into 12. ఇక్కడ 20 Mలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 12 Mలు ఉన్నాయి, అంటే 8 M is the difference. ఇక్కడ 20 Sలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 12 Sలు ఉన్నాయి, which is a 32 is the difference. M to S is in the ratio 4:1. M to S is in the ratio 4:1, correct? 12M, 20M, difference is 8M, 20M, 12M. Okay, 4:1 is the required ratio here. Fourth option is my final answer for this question, right? Yes. ఇదే క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ యాప్కి రండి. ఓకే, యాప్లో మీకు ఫ్రీ మెటీరియల్ సెక్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసి ఉంచుతాను పీడిఎఫ్స్, రైట్? You can access the PDFs over there. Okay.
మెటీరియల్ సెక్షన్ ఉంటుందండి. ఫ్రీ మెటీరియల్ సెక్షన్లో మీకు బ్యాంక్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ 2025 అనే ఫోల్డర్లో ఉంటాయి. సో ఒకసారి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్లే స్టోర్లో యాప్ మీకు ఏదైతే లోగో యూట్యూబ్లో ఏదైతే లోగో కనిపిస్తుందో సేమ్ అదే లోగోతో యాప్స్ ప్లే స్టోర్లో యాప్ కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The total time taken by the boat to cover 240 kilometers downstream and the same distance upstream is 45 hours. 240 kilometers downstream and the same distance in 45 hours. If the speed of current is one third of the speed of the boat in still water, speed of current m to s ratio ఈసారి చెప్తున్నారు 1/3 అని చెప్తున్నారు కాబట్టి 3:1 ratio. Right. Then find the time taken 400. First of all, m s values find out చేయాలి. 240 kilometers upstream లో వెళ్ళాడు, డౌన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు 1/4a, అప్స్ట్రీమ్ లో వెళ్ళేటప్పుడు 1/2a, which is a 2/4a. In how many hours? 45 hours. 45 hours. Very good. 4 క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 6 times 24 60. Very good. 15 4 times 15 3 times. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ 3 ఉంది, 3 క్యాన్సిల్ చేసా. a is equal to 4. m వాల్యూ s వాల్యూ వచ్చేసింది. టైం టేకెన్ is equal to 400 కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 4a, 4 into 4. ఒక 4కి 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 100/4 అంటే 25. 25 hours is my final answer for this question. Option D is the correct answer. Very good. Next question. The speed of boat in still water is 50% more than the speed of current. M is to S is in the ratio 3:2. Super. Next. Then the time taken by the boat to cover 320 downstream is 4 hours more than time taken by the boat to cover 48 upstream. Time taken in a downstream is time taken upstream కంటే 4 hours extra. Very good. Downstream ante right 320 kilometers, time taken is equal to upon distance by speed downstream, which is 5a. This is equal to 48 kilometers upstream a plus 4 hours. 5 cancel చేస్తే కనుక 564 times 64a minus 48 by a. 64 minus 48 16 upon a is equal to 4. A value 4. Very good. Very good. Find the time taken by the boat upstream. Time taken by the boat 120 kilometers upstream ante difference a 4, which is a 30 hours. 30 hours. Option B is my final answer for this question. Right? Then very good. Next question. So data sufficiency related question. What is the speed of river? Speed of river ante s value find out cheyali. S is equal to question mark. The speed of boat in still water m value మాత్రమే చెప్తున్నారు. m is equal to 12 kmph. m ఒక్కటే తెలియడం వల్ల నాకు ఆన్సర్ అయితే రాదు. A total time taken by the boat to cover, again come back to the starting point in right. Let the distance is equal to d. డౌన్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తున్నారు అయితే m plus s plus d m minus s 640 minutes or else 640 upon 60 hours ఇలా మాట్లాడుకున్నా. ఇక్కడ టోటల్ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డిస్టెన్స్ తెలియదు, స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ తెలియదు, ఎస్ వాల్యూ తెలియదు. రైట్. విత్ ఓన్లీ 2 ఆల్సో ఐ కెనాట్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. ఫర్ సపోజ్ రెండింటిని క్లబ్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఎం ప్లేస్లో 12 ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఎం ప్లేస్లో 12 ప్లేస్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ సింగిల్ ఈక్వేషన్, 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ ఈక్వేషన్, ఇదంతా సింగిల్ ఈక్వేషన్ కానీ డిస్టెన్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది, స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వేరియబులే. రైట్.
సో దట్ రెండింటిని క్లబ్ చేసినా నాకు ఆన్సర్ అయితే రాదు. Not sufficient to answer the question. The data in either one alone are not sufficient to answer the question. Option D is the correct answer for this question, right? Next question. What is the speed of boat in still water? M value find out చేయమంటున్నారు. M is equal to question. The boat covers 16 kilometers downstream in 2 hours. Downstream అంటే M plus S 8 kmph, right? Speed of the stream is a 3/4 the speed of boat in still water. M is to S value ఇచ్చేసారు, which is 4:3. Done. Very good. The boat can cover 18 kilometers upstream. Okay, upstream మాట్లాడుతున్నారు. M minus S is equal to 18/3, 6. Very good. ఇండివిజువల్గా ఎక్కడి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసినా డబుల్ వేరియబుల్, సింగిల్ ఈక్వేషన్, డబుల్ వేరియబుల్, అసలు ఇదైతే రేషియో, రైట్? సో ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేశాను అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ ఎం ప్లస్ ఎస్ వాల్యూ 7 పార్ట్స్ 8 kmph, అక్కడ నుంచి 4 పార్ట్స్ 3 పార్ట్స్ సపరేట్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. అలాగే ఒక రేషియో, ఒక వాల్యూ, రేషియో నుంచి రేషియో వాల్యూలు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక ఐ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. అలా కాకుండా ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసిన నాకు రెండు, ఒకటి ఎం ప్లస్ ఎస్, ఒకటి ఎం మైనస్ ఎస్, సో దట్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ఎం అండ్ ఎస్ సపరేట్లీ. సో ఎనీ ఆఫ్ ద టూ ఆఫ్ ద త్రీ, ఎనీ టూ ఆఫ్ ద త్రీ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసిన ఎం వాల్యూ వస్తుంది, ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసిన ఎం వాల్యూ వస్తుంది, ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసిన నాకు ఎం అండ్ ఎస్ సపరేట్ అయిపోతుంది, రైట్? డన్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒక 2 సెట్స్ మాట్లాడతాం, రైట్? ఎస్. సో చూడండి, if the speed of boat A in still water had been 25% more, then find the time taken by the boat to cover 276. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ బోట్ ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, స్టిల్ వాటర్ స్పీడ్గా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అప్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఇది ఎం ప్లస్ ఎస్, అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎం మైనస్ ఎస్. నాకు కావాల్సింది బోట్ స్పీడ్ని 25% ఎక్స్ట్రా చేయాలి అంటే ఎం వాల్యూ కావాలి. రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేయండి. 24/2 విచ్ ఈస్ అట్ 12. ఇనీషియల్గా ఎం వాల్యూ 12, ఎస్ వాల్యూ 8. ఇది ఇనీషియల్ వాల్యూస్ టేబుల్ దగ్గర నుంచి ఇచ్చినవి. 25% మోర్ అని మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు నాకు ఎం వాల్యూ 12 ప్లస్ 25% అంటే 1/4 విచ్ ఈస్ 3, విచ్ ఈస్ 15. వెరీ గుడ్. డౌన్ స్ట్రీమ్లో టైం మాట్లాడాలట. టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 276 15 plus 8 23, 23 1 time 23 46, 23 2 times 46. 12 hours. Option C is my final answer for this question. 12 hours. Option C is my final answer for this question. Super, very good. Next, if the speed of current of boat C had been equal to E, boat E current speed కావాలట. Speed of current అంటే difference upon 2, which is 10 kmph. Right? The difference is a 20 S value. Equation lo S value, which is a 10 kmph. Then find the difference between the time taken by the boat. ఇక్కడ C గురించి మాట్లాడుతున్నారు. C కి M వాల్యూ కావాలి అంటే 42 plus 18, which is 60 divided by 2, 30. Find the difference between the time taken by the boat to C to cover 230 with the new. This is a new with the original stream speed is 12 kmph. M value is 30 kmph. Difference between right? Okay, 231 upon denominator value చిన్నది 40 minus 231 upon 42.
ఈ వాల్యూ మాట్లాడాలట. రిక్వైర్డ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ రైట్. 231 కనుక కామన్ తీస్తే వెరీ 40 into 42. Numerator difference is a 2. 42 minus 40. 2 21 times, correct? 21 one time, 11 times, 11 by 40. 11 by 40 hours into 60 వేస్తే minutes లో convert అవుతుంది, right? 4 cancel చేస్తే 4 1 time 4 4 1.5 16.5 minutes. 16.5 minutes. Option A is the correct answer for this question. 16.5 minutes. Option A is the correct answer for this question. Super. Very good. Next question. The speed of boat in B in still water. Boat B in still water. Sum by 2, which is 36 by 2. M is equal to 18. Is how much percentage speed of current in D? D current difference upon required second value is difference is 32 divided by 2 16 is what percentage more or less required percentage 2 by 16 into 100 1 by 8 1 by 8 means 12.5%. 12.5% is the final answer for this question. ఇక్కడ నుంచి S value అంటే difference upon 2. Very good. Next question. After traveling for 5 hours upstream, boat D increased speed 25% and traveled 6 more hours in the same direction. Find the distance traveled by D. D లో M value find out చేయాలి అంటే right, M is equal to 48 by 2, which is 24. S is equal to 24 minus 8 16. Very good. First 5 hours upstream లో traveling in upstream, right, అంటే distance is equal to 5 hours upstream into 24 minus 16, which is 8. After that it increased its speed by 25%. 25% అంటే 24 మీద ఇంకా ఎక్స్ట్రా వాల్యూ, which is 1/4 630. 6 more hours in the same direction. 30 minus 16, which is 14. 6 hours. 5 times 40. 14 6 times 84. 124 kilometers. 124 kilometers. Option C is my final answer for this question, right? First 5 hours ఏమో 8 kmph స్పీడ్తో, అంటే అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళింది కాబట్టి 8 kmph స్పీడ్, విచ్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ వాల్యూస్. అలాగే తర్వాత ఇంక్రీజ్డ్ స్పీడ్ ఈసారి 24 కాస్త ఇంకొక 25%, విచ్ ఈస్ 1/4 వాల్యూ. 24లో 1/4 6. ఆ 6 ఎక్స్ట్రా చేస్తాను. అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తుంది, సేమ్ డైరెక్షన్ మాట్లాడుతున్నారు. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే 30 minus 16, which is 14 for 6 hours. Total distance is 124 kilometers. Very good. Next question. Find the ratio of sum of speeds of boat A and boat C in still water. Boat A still water speed plus boat C still water speed is equal to boat A 24 by 2, which is 12, boat C 60 by 2 30, which is 42. 7 టేబుల్ 42 వస్తుంది, 6 టేబుల్ ఆప్షన్స్ ఏదో ఒకటి. బోట్ ఏ కరెంట్ స్పీడ్ అలాగే బోట్ డి కరెంట్ స్పీడ్. బోట్ ఏ కరెంట్ స్పీడ్ వచ్చేసి 8. బోట్ డి విచ్ ఈస్ 40 minus 8 32 60 24. Required ratio is 42 is to 24. 6 7 times 6 4 7 is to 4 is my required answer for this question, right? Done.
మళ్ళీ ఇంకోసారి మాట్లాడుతున్నాను. పీడిఎఫ్స్ కావాలి అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎంఎస్ఐ క్లాసెస్ యాప్ సేమ్ లోగో మీకు కనిపిస్తుంది. యూట్యూబ్లో మీరు ఏదైతే లోగో కనిపిస్తున్నారో సేమ్ అదే యాప్ స్టోర్లోకి వెళ్ళిన యాప్ స్టోర్లో కనిపిస్తుంది. రైట్, ఫ్రీ పీడిఎఫ్ ఫ్రీ మెటీరియల్ సెక్షన్లో నాకు పీడిఎఫ్స్ అయితే అప్లోడ్ చేసి ఉంచుతాను. రైట్, ఎస్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెట్ ఇచ్చేసారు. ట్రావెల్ డేటా ఆఫ్ బోట్స్ ఆన్ 5 days. వెరీ గుడ్. మండే టు ఫ్రైడే, మండే టు ఫ్రైడే 5 డిఫరెంట్ ఒక బోట్, రైట్, ఒక బోట్ 5 డిఫరెంట్ డేస్లో వెళ్తూ ఉందిట. స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ త్రూఅవుట్ ది డే. ఈ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అనేది మాత్రం డే మొత్తం కాన్స్టెంట్గా, వేరే బోట్ మే చేంజ్ యాజ్ పర్ ద గివెన్ డేటా. ఇచ్చిన ప్రకారం చేంజ్ అవుతూ ఉండొచ్చు అని మాట్లాడుతున్నారు. మిస్సింగ్ డేటా హ్యాస్ టు బి ఫైండ్ అవుట్. వెడ్నెస్డేలో స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇవ్వాలి. ద టోటల్ డిస్టెన్స్, ఫస్ట్ పై చార్ట్ ఏమో అప్ స్ట్రీమ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు, సెకండ్ పై చార్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. అలాగే నాకు ఒక టేబుల్ కూడా ఉంది విచ్ షోస్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్. స్ట్రీమ్ స్పీడ్ని ఇండికేట్ చేస్తూ రైట్. సో క్వశ్చన్ని బట్టి ఆన్సర్ అనేది మాట్లాడుతూ వెళ్ళాలి. ఒకసారి చూస్తే ఆన్ వెడ్నెస్డే, వెడ్నెస్డే గురించి చెప్తున్నారు విచ్ ఈస్ ద థర్డ్ సెగ్మెంట్ 26%. 26% value, 20% is 30, 6% is 9, so 39 kilometers. అదే వెడ్నెస్డే ఇక్కడ కనుక మాట్లాడితే 10% విచ్ ఈజ్ 18 కిలోమీటర్స్. అప్ స్ట్రీమ్లో ఏమో 39 కిలోమీటర్స్, డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఏమో 18 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. ద బోట్ స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈస్, ఎం వాల్యూ చెప్తున్నారు, ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.2 x when traveling in upstream. Upstream లో వెళ్ళేటప్పుడు 1.2x while moving in upstream, and it covers entire distance in 2 hours. అంటే time taken divided by 2, right? Entire distance in 2 hours, which means 19.5 kmph. 1.2 x. వెడ్నెస్డే మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంతో తెలియదు, అప్స్ట్రీమ్లో వెళ్తున్నారు. మైనస్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 19.5. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ద బోట్ స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈస్ ఎక్స్కేఎంపిహెచ్, ఇక్కడైతే ఎక్స్కేఎంపిహెచ్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ మూవింగ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈస్ 5 more than, okay, downstream speed is, downstream speed అంటే x plus s, x plus s is 5 more than 1.2x minus 5 minus s plus 5. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఎస్ వాల్యూ ఇటువైపు వచ్చేస్తే 2s, 2s మైనస్ 0.2x is equal to 5. ఈక్వేషన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం నాకు డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళేటప్పుడు 2 hours టైం పట్టిందిట. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే స్ట్రీమ్ బోట్ స్పీడ్, స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ 1.2x మైనస్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎస్, ఈ వాల్యూ ఇచ్చారు. అలాగే సెకండ్ దగ్గర నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్స్, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎస్, ఈ వాల్యూ అనేది అప్ స్ట్రీమ్లో ఏదైతే స్పీడ్ ఉందో, అప్ స్ట్రీమ్లో ఏదైతే స్పీడ్ ఉందో దానికంటే 5x. అక్కడ నుంచి సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్ టూతో మల్టిప్లై చేసి రాస్తే 2.4x, ఈ ఈక్వేషన్ని డబల్ చేసి రాస్తున్నాం. ఈ ఈక్వేషన్ని డబల్ చేసి రాస్తున్నాం. 2.4x మైనస్ 2s ఇస్ ఈక్వల్ టు 39. అక్కడ నుంచి నాకు రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 2.2x ఇస్ ఈక్వల్ టు 44. అక్కడ నుంచి x వాల్యూ 22 2 టైమ్స్ అంటే
20 times అవుతుంది. X value is 20. Then again, what is the speed of stream? S value మాట్లాడమంటున్నారు. S is equal to 1.20 minus 19.5. This value is S. ఈ equation లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. Yes. So S is equal to 1.2 into 20, 12, 2 times 24 minus 19.5, which is 4.5. 4.5 kmph. 4.5 kmph. Option E is the correct answer for this question. Right? Very good. Next question. On a Tuesday information ఏముంది? స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమో 2 kmph ఉంది. అలాగే ట్యూస్డే ఇన్ఫర్మేషన్ అప్ స్ట్రీమ్లో 12 kmph 12%, విచ్ ఈస్ 10%, 15, 2%, 3, 18 కిలోమీటర్స్. ట్యూస్డే అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం రాసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆన్ ట్యూస్డే 25%, విచ్ ఈస్ 1/4 45 kilometers, 18 kilometers. Very good. The boat traveling downstream covers 5/9 of the distance at x kmph and a remaining distance at 1.28 kmph. డౌన్స్ట్రీమ్ లో టోటల్ డిస్టెన్స్ 45 కిలోమీటర్స్, అందులో 5/9 XKMPH తో వెళ్తుంది. 5/9 అంటే 45 లో 25 ఏమో XKMPH తో వెళ్తుంది. రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ 20 kmph ఏమో 1.28 XKMPH తో వెళ్తుంది. It takes a total time of in a downstream. It takes a total time of 3 hours 15 minutes, which means 3 1/4 hours, 12 13/4 hours. Right? As ఇక్కడ కూడా నేను 1.28తో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని మల్టిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. 1.28 25 into 128 divided by 4 చేస్తే సరిపోతుంది. రైట్, ఇంటూ 100 divided by 425తో మల్టిప్లికేషన్ అంటే 125/4, 125 128/4 అంటే 32 upon 1.28x. ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 32 upon 1.2x ఇది వచ్చేసి. సో 32 plus 20, which is 52 upon 1.28x is equal to 13/4. 13 4 times 4 times 16, x వాల్యూ వచ్చేసి 1600 upon 128. Right, 16 8 times 16 8 times వచ్చేసి ఓకే. సో 100/8 12.5, ఎల్స్ 100/8 అనే రాసుకుంటే 0.8x సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చేమో. 100 upon 8. ఇక్కడ నుంచి హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ద బోట్ ట్రావెలింగ్ 0.8 ఇన్ స్టిల్ వాటర్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 0.8x మాట్లాడతాం. 0.8x is equal to 100 upon 8 into 0.8. ఒక డెసిమల్ ఒక 0 క్యాన్సిల్, 0 గెటింగ్ క్యాన్సిల్, 10. నన్ను అడుగుతుంది హౌ మచ్ టైమ్ ఎంటైర్ డిస్టెన్స్ 0.8 ఇన్ స్టిల్ వాటర్. స్టిల్ వాటర్ స్పీడ్ ఈజ్ 10. రైట్, ఎంటైర్ డిస్టెన్స్ upstream distance 18 kilometers, 10 minus 2 8. Still water speed is 10 upstream కాబట్టి minus s, which is given as 2. 18 upon 8.
8 2 times 16, 2 by 8, 1 by 4, 1 by 4 ante 15 minutes, 2 hours 15 minutes. Option D is the correct answer for this question. Right. Option D is the correct answer. Done. Next question. The time taken by the boat to travel upstream on Friday was equal to time taken on Thursday. Time taken by to travel upstream on Friday is equal to time taken in a downstream on Thursday. If the total speed of a boat in still water on Thursday and Friday together is, first of all, time taken Friday upstream Friday 14 percentage, 10 percentage 15, 4 percentage, 1.54 times 6, correct, 21 kilometers upstream అని మాట్లాడుతున్నారు, which is m minus s, Friday వచ్చేసి 3, m minus 3, this is equal to time taken by downstream on a Thursday. Thursday is a 20 percentage, which is a 36 kilometers upon m plus Thursday 2.5, 3 7 times 3, 12 times 12 m, 7 m, 5 m is the difference, right? Is equal to 2.5, 2 times 14, 17.5, 17.5 plus 12 3 times 36, 47, 47 plus 6, which is 53.5, m value 53.5, value m value is 5150, 10.7, 10.7. వెయిట్ ఇక్కడ బోట్ స్పీడ్ రెండు డిఫరెంట్ స్పీడ్స్, 5m రాసుకోకూడదు. బోట్ స్పీడ్ అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్, ఇది ఏ అనుకుంటే ఫ్రైడే బోట్ స్పీడ్ ఏ, ఇది బోట్ స్పీడ్ బి, రైట్. ఎస్, 7b ప్లస్ 17.5 is equal to 12a minus 36, right? 12a minus 36, ఈ మైనస్ 36 అటువైపు వెళ్తే 12a minus 7b, 7.7b is equal to 53.5. అలాగే boat, if the total speed of boat in still water అంటే a plus b is given as 10 kmph, 7a plus 7b is 70 kmph. ఇక్కడ నుంచి which is 19a value, 70 plus 50 which is 123.5, a value 19, 5 times 95, 19 6 times, a value 6.5, think 19 6 times 4, 114, 9 remaining 6.5, a value 6.5 అయితే b value a plus b is equal to 10 అంటే b value నాకు 3.5 వస్తుంది. ఓకే, ఏ వాల్యూ అంటే ఇది ఫ్రైడే వాల్యూ, బి వాల్యూ అంటే ఇది థర్స్డే వాల్యూ. నన్ను అడుగుతుంది రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే. థర్స్డే బి ఈస్ టు ఏ మాట్లాడాలట, విచ్ ఈస్ 35:65, 5 7 times, 5 13 times,
7 is to 13. Option C is the correct answer for this question. Very good. Next question. On Saturday, distance traveled by the boat upstream was 60 percentage of the upstream on Thursday. Thursday వచ్చేసిందని అంటే 60 percentage, which is Thursday వచ్చేసి 30 percentage, 10 percentage, 45, right? 45 kilometer per hour. That is 60 percentage, 10 percentage, 4.5, 20 percentage, 27 kilometers per Saturday. 27 kilometers. Like, and the distance traveled downstream is 75 percentage of the distance traveled on Friday. Friday and 30 percentage, 18 3 times, which is 54. ఈ 54 లో 75 kmph, 75 percentage, 75 percentage అంటే 3/4. ఓకే, 4 క్యాన్సిల్ చేస్తే 75 percentage of the total distance traveled on 18 3 times, 54. 54 into 3/4. 27 to 81, 40.5 kilometers. 40.5 kilometers, 81 by 2 kilometers. Very good. If the respective ratio between the time taken to travel upstream and downstream is 10 is to 11. Okay, time taken in upstream to time taken in a downstream, this ratio is given as 10 is to 11. Very good. Time taken in upstream ante 27 upon m minus s. Saturday stream speed తెలియదు. By what percentage boat is more than? Percentage అడుగుతున్నారు, required ratio మాట్లాడుతున్నాం. m minus s into downstream అంటే m plus s upon 81 అంటే 81 upon, okay, this ratio is 10 is to 11. రైట్, డినామినేటర్ లో ఉన్న వాల్యూని రివర్స్ చేసి రాశాను అంతే. ఇక్కడ డినామినేటర్ ఆఫ్ డినామినేటర్ రాయాలి, రైట్? సో న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోయింది 27 3 టైమ్స్. 2 న్యూమరేటర్లో ఉంది, 2 5 టైమ్స్. వెరీ గుడ్. m ప్లస్ ఎస్ బై m మైనస్ ఎస్, ఇక్కడ నుంచి m ప్లస్ ఎస్ అపాన్ m మైనస్ ఎస్ ఈజ్ 5 3 టైమ్స్ 50 upon 11. m వాల్యూ కావాలి అంటే డిఫరెన్స్ అపాన్ 2, రైట్? m ప్లస్ ఎస్ 15, m మైనస్ ఎస్ 11, డిఫరెన్స్ అపాన్ 2, సారీ సమ్ అపాన్ 2, 26/2 13, s వాల్యూ డిఫరెన్స్ అపాన్ 2 2. ఓకే, ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్, difference is what percentage more than the speed, what percentage more అని మాట్లాడుతున్నారు. 11/2 into 100, which is 550%. 550% is my final answer for this question, right? 550% is the final answer for this question, right? Next question. On Monday 18 percentage, 20 percentage, 30 minus 3 27, 15 percentage, 10 percentage, 18, 5 percentage, 9 27 kilometers. Very good, very good. Next, if the boat takes a total 4.5 hours to travel both upstream and downstream together, the ratio of boat in still water going upstream in still water going downstream is 4 is to 5. Very good, very good. So now 27 kilometers upstream లో వెళ్ళేటప్పుడు 4a
మండే కాబట్టి 3 4a minus 3 plus 27 kilometers. ఈసారి అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి 5a plus 3. This value is given as a 4 1 by 2. 4 and a half hours అంటే 4 1 by 2 which is 4 2 times 8 9 by 2. క్యాన్సిల్ చేస్తే 9 3 times 3 times. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ 1 by 4a minus 3 plus 1 by 5a plus 3. This is equal to 1 by 6. Equation solve చేస్తే what is the boat in still water moving downstream? What is the speed of boat when it is moving it downstream? అంటే 5a plus 3 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 5a plus 3 వాల్యూ నాకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఉంది. ఓకే, లెట్ us suppose ఇక్కడ trial and error method అప్లై చేయాలండి. Let us suppose a is equal to 3. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ప్రకారం a is equal to 3 అనుకుంటున్నాను. ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. 12 minus 3 9 plus 1 by 18 which is 18. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 plus 1 3 which is 1 by 6. So that a is equal to 3 అయిపోతే downstream speed 18. Option E is the correct answer for this question. Downstream speed ante 1 by 5a plus 3. 5a plus 3 18, right? Option E is the final answer for this question, right? Yes. So here ends the session. ఇంకోసారి మాట్లాడుతున్నాను. పీడిఎఫ్ కావాలి అంటే కనుక ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్. సేమ్ మీకు ఏదైతే లోగో కనిపిస్తుందో యూట్యూబ్ లోగో, అదే లోగోతో యాప్ స్టోర్లో యాప్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సైడ్ 3 బటన్స్ ప్రెస్ చేస్తే టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో యాప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో 3 బటన్స్ క్లిక్, ఈ 3 బటన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే నీకు ఫ్రీ మెటీరియల్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. ఫ్రీ మెటీరియల్, ఆ ఫ్రీ మెటీరియల్ సెక్షన్ కనుక మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ ట్యాబ్ మిమ్మల్ని ఫ్రీ మెటీరియల్ సెక్షన్లోకి తీసుకుని వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి బ్యాంక్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ 2025 అనేసి ఫోల్డర్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే యూ విల్ అవైలబుల్ ద పీడిఎఫ్స్. ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్లో ఏదైతే సెషన్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నామో అదే సెషన్స్ పీడిఎఫ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి, రైట్? ఎస్. సో నా ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో మంచి టాపిక్తో మంచి మంచి క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ.